Всем привет, друзья! С вами, как всегда, в этот прекрасный вечер Никита, и вы на канале inkrymeer Games. Ой, извиняюсь. А мы, собственно, с вами продолжаем Робокопа. Я все-таки хочу его, наверное, добить, закончить. Так, и чё? Just find where the afterlife presentation is taking place, and you'll catch the old man red-handed. That is how I prefer to catch criminals. Да, кстати, предварительно попрошу вас обязательно подписаться как на канал, если есть возможность, и обязательно, если есть возможность, подписаться на страничку ВКонтакте, на группу точнее. Там также выходят видосы, смотреть их, ну, можно без VPN и прочего. И там еще я обычно выкладываю новости по всяким моим игрушкам. Ты меня проверять не будешь, не? Металлоискателем? А вдруг у меня вещи металлические? Ладно, я шуткую, что ты. Дружище, у тебя глаза мигают. Нормальный такой офицер. Вот это ты широкая, конечно. Идет такая широченная такая машина для убийств. I think I know how to solve the jumper problem. Just let me go. You said yourself that you didn't have time Welcome for me. to Omni Consumer I know Products. who you are, lady. You broke into the security room. Что случилось? Почему ты к моей женщине Hey, пристаешь? Robo, There's been a could security you breach I resolve need this to issue we're investigate. having? But someone's got to escort this trespasser out of the building. Почему? I could help in both cases. Good. The breach seems like a big job. Once you're done with her, can you join me in the server room? It's just down the hall. Sure he could. Don't think it's over, lady. I'll check the security cameras later to see what you've been up to. Expect a visit from the police in a couple of days. I'll buy coffee and donuts to welcome him. Тогда надо. You Тогда are надо. responsible for that security breach. I'm trying to save people's homes. Do I have to remind you what OCP is planning to do with the residents of Old Detroit to create space for Delta City? I Нет, have a конечно, record записано. of that issue. I need to find out what the estimates are for those additional costs. As you can imagine, they don't include them in their brochures, so I have to dig deeper. All the information I need to help those people is in the room where the security guard is expecting you. So can you help me get those records out? Да без проблем. I will not let OCP hustle innocent people. You'll find the relevant data on one of the servers. I'll be waiting here to pick it up. Так, а я могу сам пройти? А это дополнительное задание? Так, сразу переклассифицироваться. Так, вот это серверная, да? Нет? Куда? А, понял. Ладно, пройдем сюда. Нет, ну типа, все реально указывает на то, что типа OCP хочет уничтожить Детройт и поставить свой Дельта Сити, но при этом они не говорят ни о чем, что они будут как-то... Что они будут как-то компенсировать это все. Обнаружена неисправность. Так, а здесь что? По-любому здесь нюк найду, да? Нет, не найду. Прости, дружище, но придется попортить ваше имущество. Необходимый ордер, ну ё-моё. Someone likely tried to lay a hand on the data collected in this room. The security breach caused them to lock down. Can you open them? I need permission to enter the restricted area and damage OCP property. Do whatever it takes. Спасибо, дружище, спасибо. Прекрасно. Ну вот, все работает. To reboot the security system. The malfunction shut down not only the doors, but also a nearby metal detector gate. That should do it. Thanks for your help, Robocop. I'll stay here. Правило нового кодового замка. Вот новое добавление в программе работы головой. У нас изменились правила по кодам доступа. Больше мы не будем их забывать. Я знаю, что многие из вас страдают этим, и даже со мной иногда такое случается. Поэтому с этого момента код каждой зоне можно найти на постере рядом с ней. На постере рядом с ней, да? На постере рядом с ней. Я прошу понять, мне нужен какой-то код, типа, или нет?
Better not touch that computer. If the technicians figure out that someone was messing with it, they'll be pissed. Ладно. Значит, мне надо как-то мента отвлечь, да? Так, расследование. А, ну это я к ней обратно вернусь, да, получается? Расследование Саманты. Чё с ним еще поговорить надо, ну-ка? So, you're still here? Могла бы затронута компьютерная сеть. Security computers connect to a network. It is worth checking if there is another system that needs rebooting. Yeah, it's all brand new. Hasn't been tested before implementation. My boss's idea. I should go and check it out. I'll be on my way. Давай, иди. Иди, шустренько, давай. Я тут пока ни в чем не бывало. Посижу тут с твоим компьютером. Ничего тут совершенно нелегального делать не буду. Вот как повезло-то иметь инженерию. Так, а что еще-то у меня навыки, кстати, есть доступные? Можно что-нибудь прокачать? Особо нет. Замедленно времени. Так, бой, удар рукой. Взрывчатка 25% меньше урона. Сканирование. Зрение врага тоже помещает каждого врага в поле видимости. Ну, давайте, что увеличивать. Увеличивать опыт, я не знаю. Я просто не вижу смысла что-то еще делать. Пока у меня, в принципе, все хватает. А он куда ушел-то? Он прям с концами вообще ушел? А, не, его металл детектор проверяет. Malfunction. О, работает. Хорош, дружище, молодец, что все проверил. Хорош. Скорее всего, если бы мне не хватило навыков, тогда бы, скорее всего, я металлоискатель сломал. Он бы прибежал такой: бля, ты тупая машина! Съебался отсюда все самому делать. А так мы смогли его убедить самому разобраться. Да. Make good use of them. You helped a lot of people with this, Murphy. But there is one more issue. Ну что еще? Security footage. If I'm gonna expose OCP, I'd rather not be disturbed by anyone. Could you... Destroying evidence of a crime is beyond my programming. Who's talking about that? Shuffling database records will do just fine. All you need to do is recharge yourself using the computer in the security room. You could sure use a pick-me-up. You look pale, to be honest. I will do what needs to be done to protect the innocent. Thanks to you, I'll be able to focus on what needs to be done as well. Stay safe, citizen. Граждан. Он даже по имени к ней не обращается. Так, расследование. Так, найти код в плакате рядом. 2781. Немножко подзарядки. Хорошо. А дверь за собой мы не будем, да, закрывать? Блин, повезло. Робокоп на самом деле может даже отпечатков не оставлять, по факту. Из него вышел бы идеальный взломщик. I did some shuffling. Thank you. The people of old Detroit will not forget what you've done for them. Ну, лишние очки опыта прилетели. Здорово, мне дед нужен. Позовите деда сюда. A meeting regarding afterlife is taking place right now. I want to know where. Let me check. Yes, that would be the executive conference room on the top floor. The elevators are behind me. But I'm looking at the guest list and I'm not seeing Ты your вообще name. видишь, кто я? I will be the highlight. То есть она даже не занялась You вопросом. don't have the proper clearance. Я и есть You won't be пропуск. able to access the elevators. Let me get that Sir. door for you. Sir! I saw that whole scene. The way they treated you. Not on my watch. Going up? Чего? Блин, дружище, ты меня что, подкупить хочешь или что, я не понимаю? Beautiful, isn't it? This view gives me hope. Shows what Detroit is capable of when not hindered by the city's worst. Одинаковые You серые стены. probably know that better than anyone else. You deal with filth more than any of us.
These miserable people, crammed into those tiny apartments like cockroaches. I swear I need a shower whenever I go canvassing in old Detroit. But not for much longer. I'm heading to a meeting about the Delta City relocations, so that we finally get the poor, criminal elements out of our great city. Exciting, isn't it? You and me together. We'll clean the city right up. Я с тобой не соглашался, дядь. Или я уже сделал все, чтобы с ним соглашаться. Там живут такие же люди. Предоставь им жилье хотя бы перед тем, как устраивать свою херню. Клоун. This is a friendly reminder. A gunshot wound no longer entitles you to a day off, unless hospitalization no one is here. required. What? Чего? Look around. See if we're missing something. Включить презентацию. Что-то здесь не так. Do not be amazed when a man grows rich, for when he dies, he takes nothing with him. Until now. Afterlife, OCP's answer to death itself. As a frontrunner in human-machine hybrids, OCP is focused on proving that death is no longer the end. With a number of successful prototypes, our team continues to work tirelessly to ensure Afterlife is more stable than any of our previous cybernetic achievements. We've come a long way since OCP's first cyborg. This is how I see myself. To now. Hi, I'm Eve, and I've died, but that's not stopping me. With the newest development in cyborg research, OCP was able to give me another chance. And now I'm back to enjoying my life. Or should I say, afterlife. Чего? Because at OCP, the goal is no longer to live, but to thrive after death. And since our friends in the government are fighting for human rights for all people that were once pronounced dead, my life will return to what it was in no time. Under my legislation, Robocop and all future cyborgs will be granted human rights. They'll be able to live, vote, and run their businesses just like the rest of us. Vote Mills, vote Robocop. Afterlife. Eternity. Today. Что за бред? Oh, sorry, I didn't know someone was here. Погоди, ты же была на пленке, но ты же... Eve, It's actually Meg. are you like me? So you've seen the ad, huh? Sorry, I'm not a robot. Just a commercial actress. I've been a face for a lot of stinkers, but good luck selling Afterlife. Technology that won't be available to us for the next 100 years or so, I've heard. Where is everyone? From what I understand, the old man canceled the meeting last minute. I don't know why no one tells me anything around here. So he is behind all of it? Who else would authorize funding of such a pretentious project? Вы продаете дефектный товар, что значит, где проводились исследования? Where did they conduct the research for this project? I don't know. But I don't think it's in this building. I've Тупорылый на самом noticed that деле there are вопрос для always нее, она же big просто cooling актриса, она вряд ли trucks что-то parked in знает. front of OCP when they're showing off new tech. Where is the old man? Probably in his office at the end of the hall. But I don't think barging in unannounced is such a good idea. I disagree. Так, пришло время, наверное, поговорить обо всем. Ой, еще одна печатная плата. Ну-ка, и что она делает? Так, 5.3, 5.1. 5.3, 5.1. Что, попробовать, что ли, ее на это наделать? Так, здесь нам 31. Нет, здесь нам 31 не нужно. Здесь нам нужно Omni-тест соединение, которое ведет направо. Вот так. Потом, значит, нам нужно L-соединение, которое ведет сюда, то есть 18. Потом L-соединение 27, разброс при стрельбе, наверное, 14. Это что? Бронебойные пули, а это очень хорошо, кстати. Так, прямая связь. Здесь можно 20-ничек поставить. Так, сверху вниз 16 сюда.
Автоматически пополняет. Так, урон от оружия. Разброс при стрельбе. Блин, прямая связь нужна, скорее всего. Нужно две прямые связи. То есть вот так и вот так. А потом, значит, L соединение вот так. И опять прямая связь 20% вот так. Так, еще одно прямое вот сюда. Так, L-образная вот сюда. Еще одно прямое на 18%. Ну, кстати, вот это прям очень хорошо, как будто вы работаете сейчас. Так, это норм, это норм. Так, урон от оружия, наверное, можно повесить 31%. Вот это мне больше сейчас нравится. Так, здесь 29% можно закинуть. Так, в тест-соединение нельзя ничего закинуть, к сожалению. Так, 20%. Так, ну вот можно скорость перезарядки повысить до 21%. Мгм. Так, а у меня прямые окончательные есть какие-нибудь вот такие приколы? Ага, вот так можно сделать. И, допустим, прямую связь 16% вот так можно сделать, да? Да. Так, здесь только прямую, либо Т-образную связь, но в правую сторону. Вот так можно сделать, добавить. Вот это вот мне сейчас очень хорошо. Вот это мне прям нравится сейчас. Так, здесь 16%, здесь, в принципе, норм. Так, Т-соединение наверх есть какой-нибудь? 18%, 20%, 32%. Так, а у меня здесь-то можно что-нибудь сделать? Можно вот это попробовать, 32% поставить. Никуда больше его не пихнуть особо, да, я так понимаю? О! Так, нет, вот это выкинуть тогда. И прямое соединение 16% вот так сделать. Нет? L соединение 20% вот сюда 118. Так, здесь только напрямую, здесь влево, так, здесь сюда. Есть еще какие-то мощные? 27% у меня есть. Есть куда-нибудь вариант их запихнуть? Так, вот сюда можно. 27%. Так, 23% во все стороны. Нет, 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 нет. И нет. Так, здесь 27%. Так, а если вот так? Так. Т-соединение. Если его сделать... L-соединение и сделать его вот так. Разброс при стрельбе меньше, да? Ну, ладно, нет, оставим так, наверное. 113, еще 5% теряю. Так, 27. Так, а это что, разрывы не носить больше урона? Так, а это источник энергии дополнительный, кстати. А получается, я же могу его по факту не использовать, да? Так, а если в правую сторону ему чисто наклепать? Нет у меня такого, да? Так, 14, 20, 21. Не судьба. Вот это прям очень хорошо. Вот это сейчас будет очень мощно, очень убийственно. Чё сказал? Чё сказал? Ну, повтори мне это лицо. Слышь, Смотрит он в окно, работать он пытается. Why was he smiling when I signed it? He never smiled. Do you think they have to stop coming to the office? You no longer work here. Так, пришло время поговорить начисто, дедуля. Дедуля, нам надо поговорить, собственно. С глазу, так сказать, на глаз. Put your hands up. You are under arrest. Чего?
А ты что здесь That's no забыл? way to talk to an acting CEO. Чё? You didn't come here to congratulate me? So, you haven't heard. It's been on every channel for the past hour. Watch some TV once in a while. Life's passing you by. As the former CEO of Omni Consumer Products passed away earlier this morning, we at Channel 9 are deeply saddened by this horrific tragedy. Our condolences go out to the OCP family in these dark times. In other news, why do balloons make that popping sound? Блять. About time the old man kicked the bucket. A Japanese company is already eyeing to buy us out. The way he was managing the company lately, he'd basically run it to the ground, especially with his personal projects. Afterlife. Ah, you heard about that too. How desperate. Just die gracefully, you old fuck. But don't you worry about it. As an acting CEO, I'm putting a stop to all of OCP's unnecessary expenses. И начнешь And ты с that меня? includes all of the old man's pet projects. So say bye-bye to Afterlife, and Delta City for that matter. Серьезно? Wendell is still out there. The market will take care of him. With no one to finance his stunts, he'd need an army willing to mindlessly fight for him. Что-то And прям for резко все free. как-то скачет. So То there's резко nothing хорошо, for то you to резко worry плохо, about потом резко anymore. хорошо, и опять все резко Well, плохо. maybe about collecting unemployment, since I'm firing the entire police force and replacing them all with my robots. Those robots are unreliable. По факту. Oh, that's adorable. Especially coming from you. But you'll get to see the improvements we've made firsthand. Чё? Since I need you to come to the ARMS Expo. Just don't be late. Now, you leave. Bitches, come! It's time to celebrate. Let's throw куда они the резко old поливали? man a hell of a wake. Oh, Robo! That expo thing is a black tie event. Then again, I guess that doesn't concern you. Вот You это could они, arrest конечно, me, весело. officer. I even have my own handcuffs. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ты чё не веселишься с ними? Дверь бы хоть закрыл за собой. Because of the tragedy that has struck our company, you will be informed by your superiors about the recommended ways to experience mourning. The meeting is not included as work time. Thank you. Что-то это, конечно, все. А теперь The мне... old man is dead. Yeah, I just heard. So what do we do about Afterlife? Becker is shutting it down. Not the only thing he's shutting down. I just got a call from the precinct. Everyone's been fired. So what now? What about Wendell? We wait for his move. He'll be desperate. I bet he'll try to get as many supplies as he can before his money runs out. But where will he go to do that? The Detroit Arms Expo. Shit, that's right around the corner. I could go there. No, stay with Dr. Blanche. Becker wants me to attend the expo. This way, I can keep an eye on unwanted guests. I hear you. Что там, все уже устроили поминки? А, ну в принципе логично. Скорее всего, Уэндалл перехватит просто управление всеми роботами. И направит их сюда на OCP. I can't believe he's gone. He was so young. Такой молодой, серьезно? О, вот это уже более логично. Дружище, тебя ждет очень большой сюрприз. Очень большой сюрприз тебя ждет, дружище. Ай, так сказать, не ждал, не гадал. Беккера в начальство она получала. Гонка вооружений. Proceed to the main stage and stand on the podium. There's an old Опа. friend waiting for you there already. Старый друг. Знакомое чучело, по-моему, из третьей части. Или из второй.
We have to be on the lookout for Antonovsky. Do you ever just stop? We won. So smile. Вот это надо превьюшку обязательно взять. Я даже тебя оставлять здесь не буду, я вот его сделаю. It's showtime. Welcome everyone to the Detroit Arms Expo, where we will show you the newest, hottest advancements in urban warfare. Thank you. Thank you. Now, please, before we proceed, let's take a moment to honor the man who made all of this possible. So join me in a minute of silence. Now, let's start the party. Минута молчания как бы не OCP has always прошла. been the pioneer pushing the limits of what's been possible in security technology. Those efforts gave us Robocop and Robocop 2. That's right. But much like our late CEO, Robocop is the past. We need to look at the future. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to present OCP's newest achievement, the UEDs, Urban Enforcement Droids. A reliable solution to crime with the push of a button. Как это все подозрительно. UEDs will be exclusively protecting the streets of Detroit, since the police left the citizens of our city to the mercy of the criminal element by going on a strike. Пиздёж. But no need Ты for всех уволил, alarm. поэтому шли на UEDs забастовку. are ready to patrol the city today. Today will be their first major test, the protection of the mayoral election rally. Now, let's open up the floor to the questions. I'm sure you're dying to hear more about my robots, yes? I have a question for Robocop. In view of... Ой, я что-то случайно мышку нажал, скипнул. Так, у меня вопрос для ввиду забастовки. Как вы думаете, эти новые роботы действительно способны охранять город? The police did not strike. We were fired. The police left because they felt threatened by the UEDs. And rightfully Пиздёж, so, my machines are пиздобол superior in просто every way. тотальный. A presentation is in order to show that those are not just empty words. I have another question for Robocop. It's about the candidates for mayoral elections. Who cares? It can't even vote in the damn thing. It's just an OCP product. There are a lot of people that value his opinion. Polls showed that Robocop's words and actions have influenced ratings for both candidates several times already. So, Robocop, could you give us all a definite answer and put our minds at ease? Is Mills' promise to grant you and all future cyborgs human rights enough to earn your support? Knowing you'd possibly get your freedom back? Freedom to do what exactly? Get back with his family? Start a business? Join a bowling team? Or will you, contrary to your creator's interest, encourage people to vote for Mayor Kuzak, OCP's loudest adversary? Блин, очень хочется никого не поддерживать. Но типа, Милс хочет построить свой Дельта Сити, но проект закрыт. Как бы. Проект закрыли, потому что дед помер. Окей? Окей. Кузак тоже, я не знаю. Давайте Кузака. Thank you for such a straight answer. I'm sure there are people who've waited to hear it. Well, there you have it. Now we can get back to why we all gathered here. My robots. It's time to present what these bad boys Да are всем насрать capable на of, твоих huh? роботов, а? I just Успокойся need to уже. find the remote. И тут появляется Вендел. Напраздновался, дружище. Is that normal? Опа. Huh? А? It's just a prototype. No need to worry. More will come. What the hell are you talking about? What was that? All of you need to leave. Ну все, понеслась. What is happening?
Бесконечный боезапас. О-хо-хо. О. Споткнулся. Так, покиляться. А, перезарядки нет, я понял. Так, что еще? Еще будут? О, вижу хилочку. Так, одну поюзать и одну забрать. А еще будут? Я про хилки, а не про челик. Так, перезарядиться. Так, вот так еще можно. Че, где вы, пацаны? Ой! Did you remember? No, damn it! But there's another way. We can't control them, but we can make them stop. Take me to the Expo Depot. The entrance is through Hall C. I'll open the gate. Just clear the space. Я уже все зачистил, алло. The code doesn't work. Luckily, I'm the one who sold them this garbage, so I know what to do. Just destroy the fuse box, and the gate will open. Do it. Так, защита. What is your plan? I give the orders, and you follow them. Maybe it'll work that way for once. Okay, since I opened the gate, you clear the way to Hall C. I remembered. Your memory is glitchy. Бесполезный. Еще. Cleansing streets. Так, мою любимую малышку сюда. О, это мне сейчас нужно. Это мне сейчас нужно. Так. Так, где моя прекрасная, где моя штучка прекрасная? Так, хиляться пока не буду, может, мало ли пригодится. А, вот тем более там восстановилка есть. А, все, никого? Ладно. Блять. Ладно, у него там лишнее есть. Давай! Вали сюда, чучело. Блять, или мне что, еще идти за ним надо? Серьезно? Что, сам не может увидеть, что все нормально? Или, ну, типа, Робокоп бы крикнул ему что-нибудь, не знаю. Давай, Пиздец. А можно без телепортов твоих? Нафиг я к тебе топал тогда вообще, объясни мне. А где он? В смысле? А, что сделать надо? Взять контроль. Взять под контроль зал Б. Ну, я ж его взял под контроль. Или чё не нравится? Не понял. А чё не нравится-то, я не понимаю. Место расследования? А что я здесь должен расследовать-то?
Ты что, залагал, что ли? Еще я не понимаю. Я постоянно теперь хочу перезарядиться. Чё ты от меня хочешь-то здесь, я не понимаю. Алло, я ж все взял, это, все под контроль. Или эта херня залагала теперь? А этот черт там еще стоит? Ты пойдешь? Нет, я закончил, алло, чучело, блядь. Короче, ладно, давайте с последней точки, потому что мне кажется, что-то пролагало. Если сейчас опять все повторится, я не знаю. Дружище, ты 2 раза уже обосрался своими роботами. Зал Б под контролем, ну все. Ну да, этот дебил пролагал, короче. Now to the gate. We'll reach the depot from Hall C. We must manage this mess. Those UEDs are my ticket straight to the CEO's chair. This EMP device, how does it affect me? Don't worry, nothing will happen. To your brain, at least. And that's the part you cherish the most, anyway. You'll be fine. Pave the way to the depot and don't bother your head with that. You don't want your wiring to run out. Ебать, ничего не вижу. Ой, блядь. А, ну я здесь буду сейчас. Не, ну мало ли сработало бы. Блять! Пиздец. Что-то больно было сейчас. Ладно. Блин, просто эти иди, они очень бронированные. Прям пиздец. У них херова гора хп. This EMP device, how does it affect me? Don't worry, nothing will happen. To your brain, at least. And that's the part you cherish the most, anyway. You'll be fine. Pave the way to the depot and don't bother your head with that. You don't want your wiring to run out. Why is this device here? Давай, давай, давай. Тупая херня. А, все, он только левой ракетницей стреляет, да? А, ну и... Ладно, нет, он не только ею стреляет. Блять, куда? Короче, он издалека по ракетницам стреляет, я понял. Так. Понятно. Я могу ему отстрелить просто? Не рычи, дядь, не рычи.
блядь, куда? Не подорвалась? Так, ворона. Давай, счастливо. Беги, родной. Так хотелось вот какие-нибудь турели повзламывать еще. Больше хотел... Блин, очень бы хотелось более активный вот этот шутан с робокопом, который был с перезапуска, с ребута. Было бы очень неплохо. And don't be afraid. Even if the EMP device fries your circuits or something, is it really such a big sacrifice to stop this mess? Я в тебя сейчас стул брошу. Понял? А, еще и разломали, да? EMP? I figured I'd meet you here, Robocop. Seems like you two have a lot to talk about. I don't want to be in your way. Nonsense, Mr. Becker. Since I have you here, thank you for providing me with this little thing. I was looking for a loyal partner. I was hoping it would be Robocop, but your droids will have to suffice. No problem. And thank you for choosing OCP. Now that my work is done here, so I'm just gonna get... Robocop, now that the old man doesn't need you, I don't need you. Keeping you alive this long was a mistake. Let me erase that mistake! Sorry, I won't be staying to witness this. I need to start packing up the toys. А чё не в шлемах, пацаны? Я ж вам сейчас расквашу бошки ваши просто в лёд. Такой кайф не перезаряжаться, просто вы бы знали. Но сейчас, походу, особо сильно не действуют на меня его какие-то приколы. Так, лишний не повредит. Так, у меня все восстановлено. Так, давайте очко навыка одно потратим. Дополнительный урон от оружия, снижение урона. Давайте вот так сделаем. Огромная большая арена. Murphy? Что это? Чё, а куда? А там кто будет? Alex Murphy, we have to fix you. We have to erase you. Так, быстро зашли. Что опять не так? We must erase you. Ой, бля, это больно. It's actually impressive how stubborn you are. At the same time, it's heartbreaking knowing that you
you never could have won. Oh, your creators made sure of that. That chip OCP implanted in your brain, the one that was supposed to help you, it served as my collateral. It made sure that you could never touch me. It's activated with this. But I'm sure you already put that together. Ну да, я в прошлый раз понял. The old man wanted me to use it sparingly, as long exposure would melt your brain. Oh, now that's a visual. But since the old man's gone, I can do whatever I want. We packed everything, sir. Splendid. Duty calls. But I'm leaving you with something to remember me by. Good night, Murphy. Oh, it's been exhilarating. Now it's time to take what's mine. The city of Detroit. You're leaving us again? Don't go. Please. Ну, кто-нибудь же меня спасет, правильно? He's waking up. Oh no. What do we do? Murphy, stay calm. He's in so much pain. The chip. Remove it. The evaluation chip? How do we do that? I think I can help. There's a button here that will shut him down. Why is this place so deserted? What's with all the noise? It's Murphy. OCP sabotaged him. That's why Wendell was able to get the upper hand. Why? Robocop's their program. They wanted Robocop's data to use in the Afterlife project. And no wonder. Robocop is the only successful cyborg that OCP has managed to produce. After they got what they needed, they just wanted him out of the way, without getting their hands dirty. Those scumbags. What now? We need to get that chip out. It should be under the helmet. I saw someone take it off once. I think I can do it. What about the chip? It's here, but I don't think I can. Let me. I'm not squeamish. I've done far worse things for far less. There you go, you little bastard. Is this it? Should I turn him back on? Do it. So, Murphy, how you doing? I am doing well, officer. So many familiar faces. Are we celebrating? Wendell certainly is. He stole a shit ton of heavy-duty equipment from that military expo. What happens when he decides to use it? He already has. You've got some nerve coming in here. With no police on the streets, every gang in the city is on the rampage. Detroit's on fire. She's right. I've got a call that Windows goons hacked the election broadcast to send a message. Citizens of Detroit, I'm sorry to inform you that help is not coming. You've been abandoned by the police, by your politicians, and by OCP. They all promised you a better life and tried to give you hope. And where did that lead you? Into the cesspool. I feel your frustration. I empathize with it, but let's not stop there. Let us do the only thing we can. Let's burn this filthy city to the ground. And from the ashes, let's rebuild something new. Something better. Пришло время надрать пару задниц.
Can we do anything about it? I mean, we've all been fired. Never stopped us before. But where do we start? The new mayor is stranded downtown. That's as good a place as any. All right, let's gear up. What do you say, Murphy? I thought you would never ask. Murphy, Lewis, Washington. Head downtown and help the mayor. I'll try to get as many officers to join you as I can. Aye, aye, Captain. Everyone else? There are phones that need answering and no staff to do it. Sure. Why not? Wait, does anyone even know who won the election? Actually, no. But whoever did, they'll have a hell of a time cleaning up this mess. Если повлияли на результат выборов. Интересно. Интересно. Whoa, that's a lot of incoming calls. So, you've been Murphy's substitute partner? I guess so. Don't worry. I've heard good things about you, officer. Так, ладно, давайте... Так, ладно, давайте выйдем все равно. Покинуть зону покинуть. Сейчас тут, короче, будет просто сохранение. Так, мы уже час сидим просто, надо бы, наверное, закругляться. Я думаю, что следующая серия, скорее всего, у нас, может быть, будет последней. Может быть, одна-две еще осталось. Ебать, там турели наставили. My God, look at this place. Could things get any worse? I better be quiet. The stage is at the riverfront. We are almost there. А турелька-то на нас работает или не на нас? Ну, учитывая, что красная. We'll show him who runs this town. I don't know what you're talking about. I just came to see the inauguration. You like to vote? Let's vote! All in favor of kicking this guy's ass? Aye. Aye. Nay? Nay. I thought you said all the cops were fired. They were! Free, scumbags! Come get some! Так, ладно, давайте. Ё-моё, там даже мэр стреляется. Кто, Милс? А, или это охранники? Ладно, давайте мы этого спасем, так и быть. Чё, тебя подстрелили, дядь? Мэр That's that кузов damn переизбран. OCP, isn't it? They want to ruin the city because their guy lost the election. But I won't let them do that. People voted for me, I owe them that. So, officer, tell me what's the situation. Every gang in the city is out for payback. They're not happy that Wendell used them, and his TV appearance didn't help. What about those damn robots, though? Can we use them to protect the city? They're under Wendell's full control. Murders and criminals. That's what OCP is. But there must be something we can do. We must uphold the law, and we must catch Wendell Antonowski. We need to find him first. Luckily, Wendell likes to see himself on the big screen. How does that help? The message you broadcast. I can track its signal, but I'll need a little time. We can buy you some time, rookie. I don't want to interrupt, but some damned robots want to join your party. We can't let them do that, partner. Can we? No. Ту-ду-ту-ду. Ладно, давайте хоть дойдем до какой-то передышки. Any advice on how to deal with them? You should publish a guidebook. Так, а еще хилки есть? Надеюсь, в процессе все Murphy, восстановится. I'll stay here with the mayor and watch out for the rookie while he tracks Wendell. You need to go out there and contain the situation. It's time to protect the innocent, Murphy. I was made to do that. Ну, вот, собственно, наш небольшой порядок.
People are calling about crimes happening all over the city, but 3 stand out. Those should be your priority. Firstly, Torchhead set fire to one of the apartment buildings. There are people still stuck inside. You need to get them out. Secondly, street vultures are loading up a van full of explosives at their newly annexed chop shop. Seems they want to make a statement. Stop them before they do. И последнее. Thirdly, the mercenaries Wendell hired got a hold of an ED-209 from that military expo. They let it loose and is wreaking havoc in front of the town hall. Hey, Tin Man. I've been picking up the dispatch phone ever since you left. People need help all Так, самое ближайшее у меня что? Иди тогда. Пойдем вот так вот по диагонали. It's too many to handle, so I'll be directing all the incoming calls straight to you. Good luck, Tin Man. Все? Ладно, давайте мы на сегодня заканчиваем тогда. Все, мы более-менее улеглись. Сейчас, короче, в следующей серии я займусь всеми вот этими приколами, всеми нашими вызовами. И мы, наверное, будем заканчивать все-таки Робокопа. Типа тут осталось вот, ну вот столечко. Ладно, в любом случае, ссылка, как обычно, в описании под видео. Не забываем подписываться на группу ВКонтакте, на канал на Ютубе. Также не забываем комментировать, ставить лайки. И всем до следующей серии. Всем пока!